Всем привет, меня зовут Дмитрий, я продолжаю прохождение игры The Elder Scrolls Online. В прошлой части я побегал по городу немножко, потому что скоро мы из него уходим, и решил почистить инвентарь и все такое прочее. Вот. Но я считаю, что это в принципе было оправдано, потому что я все равно направлялся в этот город, а теперь я уже продолжу. Приказы стражи Вереста. Должное уважение горожанам-оркам, которых наши стена с каждым днем можно видеть все чаще и чаще. Орки наши союзники. Сейчас у них есть небольшие такие расовые язнь оркам. С этим тут борются, это очень хорошо. Канцлер. Yes, what is it? If you don't have business with the treasure, I would suggest you be on your way. Orcs and Redguards aren't subtle, but in battle they're unmatched. We couldn't ask for better allies. Да, в целом у них должны хорошие быть отношения уже. Так, второй этаж. О, а вот и Верховный Король. Это плохо. В том числе и мой FPS. I've done all I can, but the king seems to slip further away every hour. I'm afraid there is no way to enter the dream either. There's something different this time. Something far more dangerous. Азора дала мне сумеречный камень, с его помощью я могу войти в сон короля. A dusk stone. Fascinating. I've heard of them but never seen one. It's said that Azora once used a dusk stone to break the barrier between day and night. Maybe it can also penetrate the barrier between waking and sleeping. I almost lost faith there. I don't know why I doubted Azora. Why I doubted you. Maybe it's from being so close to the king. He's consumed by terror in his dream. Союзник Азуры. Это дел рук ночного кошмара. The night terror? Vermina's own consort? Then this does not even compare to the threat the omens represented. The night terror. His name was once Golthus, and he was Vermina's lover. Now he is her champion. Служанка Азуры сказала, что я должен сразиться. I suppose you must. But be warned. The night terror takes many forms, and has countless methods of inflicting pain and fear. No wonder the king suffers so. Hurry then. Azura be with you, friend. Так, я хотел бы кое-что. Ладно, отправляемся в сон Эмерика. Опять, ой, не-не-не. Трогайте меня. The Daggerfall Covenant needs a stronger ruler, Emmerich. Your reign as High King has come to an end. I'm taking Wayrest. Damn it, Godrun. We've been friends for years. How can you just betray me like this? А, на него видение. То все его предадут. Так, они согрелись, да?
что у меня с персонажем? 15 минут. Ладно, идет. Так, а что у меня опять с предметами? I вот это really веселится. want my father gave you my hand in marriage. You're not worthy of being my husband, and you're certainly not worthy of being my king. Maria, I don't understand. I know we went for political reasons, but I thought that over the years you actually came to... I thought you loved me. If I've lost your support, then I have lost everything. Мирая. Пока она уже убитая, так что терять еще одну дочь короля Редгардов. А есть ли еще видение? Well, Я уже не помню. Tell me quickly and truthfully, how do we fare? Как все мрачно здесь. А ну и, конечно же, Вернина за всем наблюдает. Tell me quickly and truthfully, What? how do we fare? The supernal dreamers are sacrificing people in the streets. Your Majesty, what should we do? The prisoner must pay for his crime. It is the only way to restore order to the kingdom. Каковы же преступления заключенного? Treason. His actions would have destroyed the Daggerfall Covenant. He has been found unworthy in every way. He deserves to die. Ведешь себя не как король. But I am King Emmerich, the new King Emmerich. The unworthy weakling will be gone, and I will take his place. Ого. Ну и трипы. Why did you make him leave? I was this close to reaching the peace of death. It has just been a jest. The Daggerfall Covenant, my kingdom, my life. I was never worthy to be king. I'll die here, and one more worthy will take my place. Это сон. No, I wish that were true. It was the other life that was a dream. All that business about the Daggerfall Covenant was just a pack of lies. This is reality. Fear, bloodlust, betrayal. In my heart, I think I always knew that. Вот все предвестники, которые раньше мы уничтожали поодиночке, все они лились здесь. Можно уходить. No, I'm not falling for that again. A million times he's shown me, to hope is to suffer. Why don't you just kill me and have done with it? Tell Galthis to come back. He can take me. He can be me. Just end this nightmare. Куда пошел Галтис? Mocking a broken man. That's low. Even for a creature of oblivion. You know where he went. My castle. His castle now. His damn minions hold the keys. The knight, the thief, the general. If you're not going to kill me, please, just go away. Да, там можно теперь искать ключи. Сэр Хью. О, как. When Galthis rules Stormhaven, I will return for Sir Hugh. Ага, они станут двойниками.
Понятно. То есть Фермина хотела заменить оригиналы копиями. Интересно. Интересно. Ключ рыцаря. И мы еще сразимся. Так, наверное, лучше туда сначала. Или нет? Это кто? Кость не Артура. Ага. When Galthar is king, Hosni Atura will not elude me again. Все, давай. До свидания. Ключ вора. Рыцарь вор. Кто остался? Генерал Гадрун. When the Night Terror has seized Stормheiven, General Godrun will obey me again. Значит, наверное, будет непросто. Блин, а? Блин, давай-ка. Ключ генерала, ну, конечно. Конечно. Ага, это пусть вперед пройдет пока. Мы пока еще уничтожим парочку ребят. Все, идти во дворец. А тут есть сундук. А надо открыть я его не могу. Да, в конце зоны разработчики часто суммируют все события, которые произошли в этой зоне, чтобы вызвать у нас удовлетворение от всего пути, который мы прошли.
А вот он. Двойник, да? Ночной кошмар где. Vermina warned me you would come. You will die. And in after you're dead, I will return. А, смотрите, он меняет обличие, и у него здоровье восстанавливается. Ничего себе. Блин, неудачно использовал способность. О, теперь перевоплотишься. When I awaken as Emily, I will tell everyone of your sacrifice within the dream to save my life. А вот теперь. You'll be remembered as the hero who saved King Emmerich. No one will ever know Блин. the truth. О. Мне нужно восстановить. Like you, the real Emmerich will be dead. I'll destroy the Covenant and the people. Вот его истинное обличие. А и миньоны. Их нужно не пробивать, да? Он не сложный, просто очень жирный. В плане здоровья. Все. Это был утомительный бой, но не тяжелый. Конечно, опытные игроки скажут, что вот я, наверное, не использую там ротации всякие, чтобы у меня дамаг был повыше. Вот, но я не буду этим заниматься. Правильно там на себя, как говорят опытные игроки, вешать бафы там и так далее, чтобы быть. Потому что это неинтересно. Ну, по крайней мере, пока что. What in Oblivion just happened? Something changed.
It's going to be bad, isn't it? It always is. I don't know why I bother asking. Still, I seem to remember you, but... This is just another trick, isn't it? Это не уловка, Гаутис мертв. Dead? Truly? So, I can still be Emmerich? I can still be High King? I don't know I deserve that at this point, but I guess it's a good thing. Yes, my binds are actually loosening, and that is very good. Does this mean... Да, ты свободен. I would speak to you again, mortal. Come through the mirror to Quagmire. Говорит с Верниной. Так, мы опять в трясине. В ее плане. У Мологобала холодная гавань, а у нее вот трясина. Ну, дизайнеры молодцы. Да, дизайн у игры. Мое почтение. Мое уважение. Мое преклонение. Да, надо... Зеркало это да. Это как бы, видите, двойники. Создается с помощью зеркал. I'm impressed, mortal. You navigated my nightmares without losing your nerve. And yes, you have saved your little king. For now. Если понадобится, я спасу его снова. Of course you will. You have slain my consort as well. I'll get over my loss. But I think I'll keep you here for a while in his stead. The Daggerfall Covenant was a mistake. We can't trust the Red Guards. Мы еще посмотрим. Perhaps we will. You have certainly proven resourceful in the past. Must remain Even vigilant. if you escape The Quagmire, Red Guards mortal, could be plotting against us. you will not escape my vengeance. I can be patient, very patient. Goodbye, for now. Да, мы с ней еще встретимся. Я думаю. А теперь можно пойти. Durak is weak. The shard should be ours. Stealing from Durak will be as easy as stealing a sweet roll from a baby. А, ну это, да, это воспоминание. Как, кто, что сделал. Ладно, я ухожу. Я думаю, мы уже все поняли, что здесь произошло. О. Выбраться из трясины. А просто так она меня не отпустит. Опять собираться. Ой-ой. Я не заметил, какой у меня чуть. Так, персонаж. Включил основной запас сил. И, пожалуй, нужно выпить освежающий напиток. Блин, еще раз не подраться придется.
Ну, давай. Еще золото. Да выпусти ты на меня. Угу. Я оказался откуда и стартовал. Ему мне на первый этаж. Все хорошо? А вот и гость настоящий. Ah, good to see you again, my friend. Your fame is growing fast. I hear your name all the time now. Better you take the spotlight and I can stick to the shadows, eh? I am too, my friend. I am too. I hear the king was ill, and I understand we suffered from similar afflictions. I am, a little distracted, but yes, I came to pay my respects. Seeing Sister Sophia here has caught me off guard. Do you think she could ever forgive me? Very smart. You are a wise counselor. After I speak with the king, I will make my apology. Thank you, my friend. Да, здесь, в этом замке, теперь часто бывает, когда вы прошли всю зону, особенно выполнили все дополнительные задания, то здесь собираются все персонажи, с которыми вы в этой зоне взаимодействовали, можно с ними поговорить. И это опять-таки помогает почувствовать выполненную работу. В общем, сестра София. You know, I was thinking, if Vermina's omens were really driving people mad, does that mean they weren't responsible for their decisions? Never mind, don't answer that. Разбери. And so we meet again. Tabitha and I were actually just on our way back to the Abbey. We heard Abbot Durock was here, so we came to tell him that the shrine was cleansed. I guess you beat us to it, though. Oh, it's you. I can't believe it. I was just praying for Azura to watch over the king, and you show up at that very moment? This can't be a coincidence. С кем еще можно поговорить? Знаешь, что есть кто-то еще. О, генерал Готье. Помните его? And so your journey brings us together again. I was wondering if I might encounter you during my trip back to Wayrest. Приветствую, генерал. Как продвигается восстановление Камлорна? Помните Камлорн, оборотни, где мы там защищали замок и лекарства распространяли? Slowly. I returned to Wayrest to request additional supplies and men from the king. But it appears things aren't entirely peaceful at home. So I'm stuck until resources free up. That or I go back to Aldcroft with my helmet in my hand. Это генерал Готье, его сын, видимо, в другом месте. А в каком мы узнаем чуть попозже. Так, вот королева умирает. I cannot emphasize how dangerous this situation has become. If the king does not recover quickly, this may be the end of the Daggerfall Covenant. I beseech you to do everything in your power to help him. Так, что еще у нас тут есть? Orcs and Redguards aren't subtle. Так, а где король-то? Yes, it's you. You're new to Wayrest. Welcome, even if you're just passing through. Видимо, он все-таки на втором этаже.
А вот он, вот он. Я его не заметил, когда убегал. I asked Abbot Durak to go downstairs because I wanted to speak with you for a few moments alone. Tell me something. Do you recall everything that happened in the dream? Да. Frankly, I wish your memory was as hazy as mine. What I do recall, I'm rather ashamed of. I am the king of Stormhaven, the High King of the Daggerfall Covenant, but that damned Daedra reduced me to a pathetic child. Ну, все хорошо. I am too, and I owe you for that. And more, really. You were the one who acted nobly in there, not me. You had enough courage for both of us. I was broken. You saw me. I can only hope this experience will make me a stronger, a better king. Да, чтобы быть сильным королем, нужно знать свои слабые стороны. Indeed, for the sake of Stormhaven and for the sake of the Daggerfall Covenant as a whole. Enough dreary talk, though. The good news is that Vermina and her Daedra are gone. Come with me to the throne room. It's always the same, day after day. Музыка такая заиграла. Так, вот еще появился аббат. I thought we had lost you for a little while there. You seemed to be consumed by the dream much as the king was. After he returned, though, you slept soundly. I knew you were all right then, so I left you to rest. You needed it. Так, да, теперь мы говорили. Про Софии тоже. Вот, герцог Монтаниэль. Это у которого погибла жена. Как он переживает? So the true culprit behind Lacana's murder was indeed Vermina. I'm glad to know her plot against my brother was ultimately thwarted. I'm glad we spared Sir Hughes as well. I understand he's doing penance at Pariah Abbey. А его сослали за аббатство. On behalf of the Knights of the Flame, I came here to pay my respects. You saved my order, and now my king, friend. I have a feeling I will hear about many more of your accomplishments in the future. I am honored to know you. So first you freed me, and now you saved the king? You certainly do keep busy. You're an inspiration, too. I hope we run into each other again. Да, мы ее спасли от заключения деревушки. Что еще? Вот сержант Олфи. In all the years I've known him, I've never seen Godrun so emotional. I'm sure the king will forgive him, but I worry that he will not be able to forgive himself. Кстати, где генерал-то? Пришел, что ли? Ладно. А, вот он. Стоит на коленях. Замирая, скажет. The threat to my husband was a threat to the Daggerfall Covenant as a whole. On behalf of my father, King Faharishad, and all of Alikir, I thank you. Так, отвлекся еще раз, давайте с ней поговорим. The threat to my husband was a threat to the Daggerfall Covenant as a whole. On behalf of my father, King Faharishad, and all of Alikir, I thank you. Так, это настоящая трагедия. My sister was always headstrong. She chose Duke Nathaniel, and she wouldn't take no for an answer. They were on a state visit when we met the king and the duke. My wedding was first, followed shortly by hers. Now Lacana is dead, and the covenant is shaken. Не, все нормально будет. Your Majesty, I humbly beg your forgiveness. My mind was poisoned, and I was not myself. I vow to make this up to you. There is no suitable reward for what you've done. Sorry to say it, but your success has probably earned you more responsibility than reward.
You'll be hearing from me again sooner than you'd like. I apologize in advance. Не нужно извиняться, всегда готов помочь. Bah! Are you always so damn noble? You need to lighten up, my friend. Perhaps this will lighten your spirits. It's a small token of my appreciation, but one I hope will serve you as you have served me. You're a hero, and now, a friend. Ой, сейчас расплачусь. Так, очко навыка нам дают и боевой топор. Speaking to you now as a friend and as your king, I wonder if I might prevail upon you to assist me with some other matters. One that is a matter of state, and another that is of a more personal nature. Разумеется. Rivenspire is the real problem. The quibbling between the noble houses there seems to have turned bloody. I would send you with my authority to try to restore order. I will join you when I can. Да, отправляет нас в Rivenspire. Так. Да, отправляйся в Rivenspire. And then there's the personal matter. That damn guillotine. For reasons you might recall, I want it demolished. I've given the order to Captain Ernell, but on your way out of Wayrest, I would ask that you ensure it's being done thoroughly. Your help with both these matters is much appreciated. Until that damn guillotine's been dismantled, I won't be able to sleep. And more importantly, until the matter in Rivenspire is resolved, the Covenant will be severely weakened. Могли бы рассказать ситуацию в Rivenspire подробнее? Honestly, I deserve some of the blame for Rivenspire's troubles myself. After Rancer's war, I didn't trust any of the nobles enough to give them the throne, so I appointed 3 houses to share rule of the kingdom. Seemed like a smart strategy. Ну, в том смысле это умный ход. Так. Нас так один президент любит делать. Одной страны. So it seems. Maria actually counseled me to appoint a single ruler in Rivenspire more than a year ago. I should have listened. But after the mess with Rancer, there's something about nearly having my head on a pike that's hard to forget. Вас чуть не убили в войне Рансера? Well, yes. My decision to marry Maria instead of King Rancer's daughter really stuck in the man's craw. He had Wayrest surrounded at one point. I remember I even dreamt about my head on a pike. Of course, as you know, I've had worse nightmares. Ага, то есть он вышел за жену, то есть за дочь правителя Редгардов вместо дочери того короля Рансера, его подданного, можно сказать. И это разозлило Рансера, и поэтому он пошел войной. О как, о как. Так, я все еще 29 уровень. Да, мне. Где-то рядом должны быть. Да. And I said, that's what she said. Aha! So you return from Gavadon with another feather in your cap. Defeating the Iron Hand ogres. Wish I could claim such an accomplishment. Frankly, it's an honor to know you. Is there anything you need from me? Король попросил меня убедиться, что гильотину разбирают. Why, yes, of course, yes. Take it down and burn it. The king told me this was of the highest priority. I'll admit, I thought he was joking, but I assume he wouldn't have sent you if that was the case. We'll redouble our efforts. Такс. Ну, и мне нужно отправиться в Rivenspire. Но прежде всего я хочу сделать немножко другое. Я хочу журнал, задания. Так, это у меня задание гильдии, которое продолжится в Rivenspire. Вот.
Поля сражения. Полководец Ривен, как говорить. Где это у нас? Полководец Ривен. Да, мне нужно будет вернуться в Даггерфолл, что я прямо сейчас и сделаю. Я периодически буду возвращаться в места, которые уже посетил. Опять-таки я буду это проходить так, чтобы это было сообразно сюжету. То есть не будет просто беготни, потому что я так вот решил побегать. Потому что у меня прохождение именно сюжетное. Ну, я думаю, если кто-то смотрел мои видео, это заметили. А я хочу посетить генерала, потому что мне нужно поучаствовать в битве. В битве... А в какой именно битве, я скажу уже, ну, покажу в следующей части. Вот, я думаю, что на сегодня я закончил. Это была интересная серия. Увидимся. Всем до свидания.